we're coming from the war. I'm from Syria. You know the border inside Syria. أنا أشتغل بالمجلس الوطني بالخارجي كمخدر. I am a college student engineering. I was studying electrical and electronic engineering in computers department in Aleppo University. I'm a pharmacy. I'm finished. I have a pharmacy. I have everything. It's finished. Everything is finished. Nothing now. Bomb for house on house. He killed 14 family. يعني كنا بسوريا نشتغل مثل الشعب عايشين الحمد لله بالعالمين. عندنا محلات نشتغل بسوريا بس يعني وصلنا لهالشي هذا بشار والجماعة الأسد وروسيا وإيران كلاتهم صاروا على هالدولة السورية يقصفوا ويضربوا. ليش يعني؟ مشان بني آدم واحد، مشان حيوان بني آدم بده يهجونا من هالبلاد. مو حرام عليهم؟ مشان أنا أول شي بيتي راح شنو يعني كله هربنا جينا اسطنبول عشان نشتغل كذا حتى يصير مثلا شو حتى يصير مثلا حلب مثلا شو حتى يصير حلب. جينا رغم ما مشي حوالي ظروفي صار ضيق وكذا. شو مصلحتك؟ شو تشتغل؟ مصلحتي نرجع أحزي. Bombs came to our place where we live, so we flee to the village and we stayed there for 3 months. Le pregunté y me dice, no, yo es que me dedicaba a ingeniero, yo soy ingeniero, yo ganaba un buen sueldo, pero es que me han masacrado la ciudad donde yo vivía, la han destruido. But in the last period and after the Russian airplanes started attacking Aleppo especially, so it was impossible to live. Han muerto familiares míos y yo he tenido que dejarlo todo. Lo único que he cogido ha sido el dinero, esta mochila que estás viendo y a mis niños. Y los he sacado rápido y como tenía este hombre poder adquisitivo, pues en vez de tardar 30 días como a lo mejor tardan algunos, tardó 4 días en llegar aquí nada más. وهدول السوريين جايين لا تؤاخذني يعني جايين كلهم طفرانين كلهم فلسين يعني كل واحد بايع بيته وهربان من الحرب وجاي هون كمان فوق الشيء هذا كله هون يعني بيجوا بيذبحوهم على أكثر. Each person pays like between 600 to, or I mean the sum I think it was even more like $1,500 a year per person to cross to Europe. Viene mucha gente afgana y son gente muy humilde, muchos no saben leer ni escribir, no saben dónde están y bueno pues su situación es muy precaria de base. And our country was war and in this case we must escaping from it over there. We must coming here. If we live in our country we will die. It's sure, we are sure we will die. La gente de Afganistán escapan la mayor parte por la pobreza, porque no hay trabajo y muchísimo miedo por los talibanes. Se viola a las niñas pequeñas, a los niños también. Se viola a las mujeres. A los hombres se les obliga a luchar para ellos, para los talibanes, en contra del gobierno. This is a disaster of those countries. It happened to them because they are in the Middle East. ظروفي أنت تعرف ظروفي ضيق يعني بيتي راح وكذا يعني هذا هو ده شنو. It's big war. Maybe 50 years. After 50 years, it's not enough. It's not finished this war. People come here, stay a night or two, and then live by boats. كل شخص بالفنادق بشكل عام الفنادق بالبصمنة مثلا الفنادق هون بشكل عام كله للاجئين السوريين يعني ذاتي أيام قبل ما يجوا السوريين على هون تركيا كان الفندق ما في 10 ليرات كان الأوتيل 10 ليرات بتروح بتنام الشخص. بعد ما صار السوريين هون صار الأوتيل دبل يعني أسعار الأوتيل صار
كان أول 10 هلا صار 40 و45 و50 و60. The smuggling business is just crazy. I mean, you go and it's very open. I mean, you walk in Basmane, the difference is where a lot of the families they live, and you see them doing business like everywhere. You said the life jackets are sold everywhere. At the end, they come to Izmir to just pass through the islands and enter to European. سبت هذا بلن عبودو بلن أضرب صار العالم تشنو صار بسرعة نصيب أضرب قطع صار العالم يعني. بالنسبة هلا البحر يعني مات فيه آلافات بني آدم، آلافات أطفال، من الأطفال السوريين طبعا والنساء السوريين والرجال السوريين، يعني كثير صار يعني أموات، بس ولكن للأسف يعني ما حدا يعني عم بيقدر الشعور إن الشعب السوري. Encontramos de todo. Hay familias completas, hay bebés de días o semanas, niños de 2, 3, de todas las edades. Hay abuelos que vienen en silla de ruedas o con muletas, que los traen como pueden. Hay embarazadas. Es como si una vecindad de tu barrio saliera en estampida y todo lo que te puedas encontrar en tu barrio está aquí. Imagínate lo que es estar varias horas en el agua, mojado entero, venía empapado, y a esa temperatura. La gente que había dentro del bote se puso muy nerviosa. Entonces pues se produjeron unas pequeñas avalanchas y cogieron a unas señoras mayores y a unos cuantos de niños y los aplazaron. Las olas pasaban, barrían por encima de la embarcación. Uno de los niños no salió y no podía respirar. Tal como lo cogí vi que estaba totalmente inconsciente y como pálido, ¿no? Seguí trabajando porque seguía habiendo gente, seguía habiendo 3 niños más que estaban aplastados. Conseguimos sacarlos a los 4 niños, pero sí hubo una señora que se le rompió la pierna del peso de la gente encima. Hemos visto gente con los pies congelados, con las manos congeladas por las montañas de Turquía. Mucho miedo, todos cuentan cómo el cruzar el mar ha sido como una barrera terrible. Cuando las condiciones climatológicas son más adversas, el billete es más barato. Entonces, bueno, pues la gente que es menos pudiente pues se atreve a salir con esas condiciones. كنا بنص البحر يعني اجت السفينه الباخره اليونانيه طالعت هالولاد والاطفال والختايره العجز طلعونا انقذونا يعني كثير منيحين كويسين كثير اليونانيين. Nunca han visto el mar, la mayoría de ellos, y de repente se tienen que meter en un bote. Las personas que entran aquí a Moria entran para registrarse, es decir, son gente que ha llegado a las playas de Moria y tienen que pasar lo primero un registro con la policía para ser legales en el país y en Europa. Si no traen papeles, si no traen documentación, es la policía quien decide cuál es la nacionalidad de esas personas y en función de esa nacionalidad tendrán unas oportunidades u otras. He oído muchas veces cómo se llama esta isla, dónde estamos, ¿no? ¿Qué isla es esta? Y luego cómo pueden seguir el camino. Otro día vimos a una mujer que tenía una diabetes llevando un mes sin tomar insulina y le daba igual la insulina, le daba igual la diabetes, lo que quería era seguir hacia adelante. El camino que ellos hacen es muy largo, a veces 3 meses, 4 meses, 2 meses. We must come a lot of way, about 8 or 9 hours. We was walking and from sea. The way is very hard. It's so dangerous. Some people die. Y además es muy peligroso porque tienen que atravesar montañas, hay nieve y hay mucha gente que se queda en el camino. Congelamientos hemos visto 2, uno muy grande de las dos piernas, un chico pakistaní. Nada más entrar en la consulta de solía muy mal, estaban infectados. Una señora en la montaña pues ha visto por lo menos 30 cadáveres. Hasta había visto una madre que se había muerto ella y sus hijos habían quedado con vida. Entonces estaban ahí esperando que llegue el otro grupo que está en el camino para recogerlos. Los trasladan las mafias, después si alguien quiere ayudar a otra persona del grupo que se ha caído por cansancio o lo que sea, no les dejan, porque dicen que bueno, el muerto ya está, se quedan ahí, nadie los entierra, nadie sabe después de ellos.
أول شيء من سوريا من تركيا طلعنا تهريب على اليونان. When we arrive at Turkey, we go at Bodrum. In Bodrum, in garage, we meet one person who make this trip. He take from us $1,000. افيات يعني هنيك كبيره يعني كله مصاري ياخذوا منا مصاري دولار يورو بس بده يعني ياكلوا دمنا يعني والحمد لله يعني الحمد لله مافيا الحمد لله يعني بهالاطفال حسنات الاطفال وصلنا. We crossed the border walking. Police of Greece catched us near from the border, so we stayed at the prison and the jail. One night without food, water, anything. Send us back to Turkey. So we tried by sea. We arrived at 45 minutes and bring car and then at the morning to Moria camp. The villages are too short from each other, Syrian and Turkish. Someone was awaiting me by motorbike and took me to the village. Arrived now at Karatepe. This is a temporary accommodation facility on Lesbos Island. Over 1 million people that have arrived by sea into Europe. More than half of them have landed on Lesbos Island. Las fronteras están cerradas, la Macedonia, y están en estado de desesperación. Si no van a poder pasar legalmente, van a pasar con las mafias, igual que han pasado de Turquía aquí, lo tienen claro, no tienen nada que perder. Esto te das cuenta que es un punto más del camino. Esto es por qué es tan importante, por qué es tan conocible eso, porque está al lado del agua. Pero luego sigue por Atenas y sigue por el resto del camino. Esto es una ruta migratoria. I come from Syria. I come by boat like most of person who arrive here. I'm in Turkey from 9 months. Here from 3 days. Now I lost all money. No money. They spend all the money. Some people, I told you, 1 month here, 1 month on the house. They coming from Turkey until here. In the boat. You know how many person in the boat? Come on, you speak English a little bit. Come on, tell me. You was with us together. How many person? 78. 78 person in boat. The same boat. They told us there will be only 34 people ride that, but after we reached the coast and the beach, they were about 70, and we have to and obliged to get in. It was very dangerous trip. We stayed 4 hours in boat, and the sea is very ugly. After this big ship and bus, €90, and go to camp, wait. We come here by taxi. They have to go to register first to the police to say that I'm here where they are from, and then they get a stamp and a number. اخواننا السوريين يعيشون هنا في جامع من مدة إلى شهر. There are small hotels around the area. They cannot spend so much money. They sleep in the streets. أنا مشان أمل مستقبل أولادي ومرتي بس. They are working. They're trying to rebuild their lives, right? ما بشتغل تمام خير. اخوان احنا اثنين هذا لا مش هذا حولنا بس. اهلك اخوك امك لا كله سوريا. في برد. لا كان في برد ما في برد شو ما في برد كل المطلع بنزل وشو. We meet really young children from the age of 8 years old. We had these cases. Muchos de ellos hacen un poco la función de globo sonda, ¿no? Enviados por la familia para luego igual pedir el reagrupamiento familiar. Vienen con miedo algunos, ¿no? De que pueda haber gente durante el camino que se pueda aprovechar. They travel alone, so we don't want to be victims of traffickers, of smugglers. هون عملنا من احنا يعني بعد ما هذا بنروح نشحن اسفنجات عند العالم، ناخذ اسفنجات وبنجي بعد ما ناخذ اسفنجات بنجيب هذول موسى عليهم مطر وبعدين بنروح نجيب اسفنجات نكنسهم من هون.
بنكش الكلاب بنكنسوهم من هون اوقات بننام على الكراسي، اوقات بننام هون، اوقات بننام هون. وعند الاكل بوزعوا هون الجامع، ايه، وهون بوزعوا شوربه. عند الساعه 3:30 هون بوزعوا الاكل، وعند 7 تمام هون بوزعوا كمان اكل شوربه. ونحن هون يعني اوقات بننام بعدنا هذا بنشيل السنجات بنكبهم وبنجيب نطلع لفوق عند العالم، نشحن السنجات بنجيبهم ونجيب هدول بننام هون. والمطر عم بينزل اوقات ما بننام هون، بنروح بننام عند شي سمان، عند شي محل نترجى لحتى ينيمنا عنده بالمحل. We meet like lots of kids, like all those 100 families that we visited. There's about like 2 families that the kids are going to school, and there's a lot of kids like very young that have never been to school. كل نهار الساعة 7:30 بنروح ندور على شغل وما بنلاقي، كلياتهم ما بيرضوا. ما شغلونا. ما حدا عارف شغلنا وبقولوا لنا يعني لساتكم صغار. انتوا لازم تدخلوا على المدرسة ولا شيء، بس محتاجين نحن لازم نحن محتاجين ناكل نشرب زي ندخل على المدرسة. Esos niños que no han podido ir a la escuela en 4 años, que se les ha privado de todo, son el futuro. A lot of children, they are victims and they buy fake papers. They pay to pass from the forest, from illegal place. Hay menores que vienen solos. Y bueno, eso es otro drama porque si aquí se dan cuenta de que son menores, les tienen encerrados 2 semanas. The unaccompanied children, they think that they can cross the border easier if they declare another age. They have to stay at the prison till to correct their papers. Son niños de unas edades entre 12 y 15 años que están recluidos aquí durante 15 días por un protocolo de la Fiscalía de Menores. Here in Domeni, we had more than 2,000 unaccompanied children. This restaurant, we get food from there. And it's our tent. I live there in that tent. And also doctors, if anything have anything problem with their health. No se quedan aquí en Moria, en su mayoría, excepto algunas familias muy numerosas o familias vulnerables. Y hay otro campo que se llama Karatepe, que es donde van y pueden pasar la noche. The majority of the people that arrive are sheltered in what we call RHUs, or refugee housing units, for 6 to 10 people. المخيم كتير كويس ومنيح، وبنشكر القائمين فيه واللي عم يساعدوا الناس، وبنشجع كل اللي بدهم يطلعوا يجوا تهريب على اليونان انه يجوا لهون. We had 540 people last night, and now this morning we've got 67. I think it's quite representative of the unpredictability and the flows of the situation here. This is a temporary structure. It is a transit camp. Normally it can host up to 2,000 people. We are overwhelmed. It is not a normal capacity. We have activated 2 extra camps that we have, Camp B and Camp C, but they are also full because, as I said, there are 7,000 people here today. I want you just looking there. From there, no toilet. You can't find toilet. 7,500 people, they have only 10 toilets. We don't want to stay here more. It's not life, we're not animals. How many people pass, change every day, things are changing all the time. There is no rule. That is the most difficult thing. Hay muchísima rumorología y hay mucha desinformación porque además va cambiando todo y dependiendo de la nacionalidad, dependiendo de las decisiones que puedan tomar los gobiernos, viven en esa incertidumbre. At that time, they were letting all people pass from all nationalities, and I was with a family, just me. I don't know. They catch me and arrested me and turn me back to Croatia. I don't know why. Algunos tienen miedo, pues eso, a las diferentes policías que se van encontrando por el camino, porque saben que han dejado lo peor, pero que también hay países en Europa donde no son muy bien recibidos. The last 10 days they might not open at all or open for 2 or 3 groups. So they put in groups by numbers, but they also give priority to very, very urgent cases. They told us, come on, we will help you. Just when we come here, why you do like this with us? What we do? Everyone they liar for us. If you sleep here one night, you will make all the night from the fuck off these things. It's very cold.
A lot of them, they are sick now. You see? What's this? A lot. This one is it's very bad things, you know. A lot of them, 7,500 people. I'm sure 6,000 they are sick. It's good for my place, but there are families that sleep outside, under the rain. Cold, no warm, no food, empty food. We are waiting here like 3 hours. We should come here like 2 hours before to get a proper line here, only to have a little sandwich and an orange. One child, he has 2 months. He was asleep out. Just please, I call you. You have to help us. We need to open the border. We need to pass to Macedonia to continue our way. That way we are protesting right here because we are like here like 10 days and we should go. Esto es un drama. Es una vergüenza. There are over 2 million refugees here. They all say we want to go back to Syria. We want to go back to Syria. So the waiting time for the war to be over is going to be 5 or 10 years, right? So before they're able to go back, and then during that time, what can they do? They're not allowed to go to school. They have access to healthcare. They're allowed to work. El día que vengo a Moria, pues a mí se me revuelven las tripas. Yo no puedo comprender ni entender esta situación. Esto está lleno de gente. His daughter, she has 2 months and a half. He's from Syria. 1 month and 2 days here. 1 month and 2 days here. We're like the animal here. They are also suffering from respiratory diseases. This is something on top. But people are very cold. This is one of the most cold places in Greece. And in order to warm themselves, 5,000 people are out in the cold. So they will burn whatever they find. يعني الشعب السوري حظه ما له حظ يعني وين ما راح السوري يحس حاله اني هو ذنب يعني مركوب ذنب اني هو غلطان او هو مثلا اللي عم يلحقوه بده يقتلوه او شيء. يعني شعب سوري مثلنا مثل اي بني ادم. نحن كمان بني ادم فينا روح فينا اخلاق فينا احساس فينا ضمير بس ولكن ما حدا المقابلنا ما عرفوا الشيء هذا. Te das cuenta cuando ves a toda esta gente la dimensión humanitaria de esta crisis. Esto es totalmente humano. Esto es piel y piel, esto son personas. Una familia suiza que trajeron a sus niños porque dijeron que esto lo tenían que ver sus hijos. Querían que vieran la situación que hay aquí para que ellos comprendieran que no pueden ser tan materialistas y trajeron una caja de juguetes y se la dieron a sus hijos para que se la dieran a los niños refugiados. Y en un principio los niños recelosos no se lo querían quedar. Consiguieron que se lo dieran y al final fue espectacular esa imagen. Ver cómo los niños sonriendo, interactuando entre ellos, jugando. Al final todos ansían lo mismo que ansiamos tú y yo, tener una vida digna para ellos, para los hijos. Right now, as you see, many people are sleeping on the ground. Almost 50% are women and children, and they deserve a better treatment than what we can offer at this moment. We believe that we have to open the borders and to have places to live in a human place. For the human dignity, this is unacceptable. We stay here, just wait to pass. We search at peace. We don't search at nothing. Look, most of people, they are depressed until to feel that they want to kill themselves. What we can do more? They want to stop us. Okay, kill us and finish. We didn't die from Assad, we die here. Cada vez que te pones delante de una persona, sea un anciano, sea un niño, sea una mujer, sea lo que sea, te das cuenta de que están viviendo un drama. Sabes que les falta mucho por sufrir. Y yo siento vergüenza, verdadera vergüenza, impotencia, mucha rabia y nunca pensé
nunca pensé que esto pudiera estar pasando aquí. Yeah, there's no easy solution, right? So it's like, how can you ask them to wait what, 10 years and not do anything? I mean, the only real solution is like when the war is over and they're able to return. But who knows when that's gonna be? It's like the game, you know. It's like the game. First, for Afghani people, we'll close the people. We'll close the border. After that, we'll close for what? They close for Syrian and Iraq. No, not from Macedonia, from Serbia, not from Serbia, from Croatia, not from... What's happening? We are not animal, how we stay here? Some people, they stay here 10 days. Las autoridades o políticos, o llámalo como quiera, que bajo mi punto de vista no están dirigiendo esto como se debe. Realmente los que están aquí a pie de playa somos nosotros. European governments will have a more centralized approach than relying to NGOs to take care of these people. I want to go to Europa because I was escaping. I escaping from war. مرتي اشياء كذا ده طالع مرتي انا مشان امن حياتي هني كمان. المانيا. على المانيا. قريبين قريبين. صار لهم زمان. صار لهم زمان انتقلت للمرأة صار لهم زمان هني. I do go to Germany, Austria, Germany. Yes. Because I need a new life, new future. And Syria destroyed all of my dream. يعني نحن يعني وين ماشيين؟ ألمانيا، هولندا، السويد، سويسرا، يعني وين ماشيين نحن طالعين؟ المهم نحن نرتاح يعني وريح حالنا يعني من هالحرب من يعني شيء صار فينا بسوريا 4-5 سنين. Una vez ya han llegado y ya están, ¿cómo va a ser? Eso para mí es, yo creo que es la parte más difícil. Here, it's a way between to the paradise and Asia. In our country we are not safe, and when we go out we are not safe. What to do? Where to go? There is people died. When we was there before us, trip come and 5 child died. Who know that we will die or not? We was like that, we going like that. My family is there. I can't see my family. I can't see my mother, my brother. No. And the war will never finish in Afghanistan. That the war has ended, I will come back. I will come back and go to my country. I don't need nothing. If my country is safe, I will go at my country. I don't need nothing. Just I want to be safe when I sleep. يا جماعة انتم المواطنين مو سواء اللي كنتوا المستوطنين بأوروبا ولا اللي اخذين لجوء ولا اللي رايحين لهونيك عاملين اقامة اخذتوا اقامة ولا شيء، اذا انتم ما طلبتوا في هالشعب هذا، الشعب هذا ما راح يستفيد شيء. اذا انتم ما طلبتوا في هالعالم اللي هون في الحدود، لانه العالم بالحدود كلها عم بتموت موت اسود كلها. انتم لازم تعملوا وتطالبوا فينا كلياتنا. يعني حدا ما طلب، اذا ما حدا طلب فينا ما حدا يتحرك. شوفوا الاولاد، شوفوا الكبار، شوفوا الصغار، العالم صار لها شهر، تعالوا شوفوا الاولاد الصغار كيف.